అహంకారము వాటితో ఏకమై ఉన్నది. ఏలయన ఈ మూడింటికి అదే కారణమై ఉన్నది. అదే సంకర్షణుడను నామముతో సాక్షాత్తుగా సహస్ర శీర్షుడగు అనంతుడు తెలియబడును. కర్తృత్వం కరణత్వం చ కార్యత్వం చేతి లక్షణం శాంతఘోర విమూఢత్వమితి వాస్వాదాహంకృతేహ. కర్త, కరణం, కార్యం అనిడి మూడు అంశములుగా ఈ మిథ్యహంకారము వర్ణింపబడును. అంతేకాక సత్వ రజస్తమో గుణములచే ఏ విధముగా ప్రభావితమైన విషయమును బట్టి శాంతము, ఘోరము, విభూడము అనియు వర్ణితమగును. వైకారికాద్వికుర్వాణాన్మన మనస్తత్వమజాయత యత్సంకల్ప వికల్పాభ్యాం వర్తతే కామ సంభవ. సత్వగుణపు మిథ్యహంకారము నుండి మరి ఒక మార్పు సంభవించను. దాని నుండి మనస్సు ఉద్భవించను. దాని సంకల్ప వికల్పములే కోరికను దారితీయను. ప్రభుజీ 10 శ్లోకాస్ అయ్యి ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. You can read one more sloka. ఇంకో శ్లోకం చదవమంటున్నారు. యద్విదుర్హాని వృద్ధాఖ్యం గృహీకానమధీశ్వరం సారథేనిందవరశ్యామం సమ్రాజ్యం యోగిభిః శనైః. జీవుని మనస్సు ఇంద్రియాధీశుడుగా అనిరుద్ధుని నామమును తెలియబడును. శరద్గాలము నాటి నీలి కమలమును పోలిడి శ్యామలారూపమును అతడు కలిగి ఉండను. యోగులు అతనిని నెమ్మదిగా కనుగొందరు. తైజసాతు వికుర్వాణ. ఓకే అమ్మా, చలో ఓవర్ కోట చలో. థ్యాంక్ యూ. సో we read the body, there's a 25 elements. అయితే మనం జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియ, మాన్, బుద్ధి, అహంకార్. అయితే మనం చర్చించాము మన ఈ శరీరం అనేది 25 తత్వాలతో తయారై ఉంటుందని చెప్పి. జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము. And that the body made of the different type of elements. అలాగే శరీరం అనేది ఈ విధంగా వివిధ రకాలైన మూలకాలతో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. So now you may say why we should know. అయితే మీరు అడగవచ్చు మనం ఎందుకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి అని. But better to know how the body is function. అయితే శరీరం అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవడం మంచిది. And then you can understand how the soul get shifted or bewildered or what actually happened. ఆ తర్వాత మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ దానికి ఆత్మ అనేది ఏ విధంగా మోహం చెందుతుంది, లేదంటే ఏ విధంగా మార్పు చెందుతుంది అని. Basically it's very essential in spiritual life to know the connection with the soul and the super soul, supreme soul. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఆత్మకి పరమాత్మకి ఉన్న సంబంధం తెలుసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. And because we are very much far away and we don't know how many lifetimes we were away from the Lord. So we have totally lost the contact. ఎందుకంటే మనం చాలా దూరం అయిపోయాము. మనము ఈ ఎన్ని రోజుల నుండి దూరం అయిపోయామో మనకు తెలియదు. మనకు దాదాపు సంబంధాన్ని కోల్పోయాము. So here is very nicely telling that the influence of the Lord, Supreme Personal God is felt in the time factor. అయితే ఇక్కడ చక్కగా చెప్పబడింది భగవంతుని తాలూకా ఉనికి అనేది కాలంలో మనం గమనించవచ్చు అని. And I'll explain further in the false ego, but here it says fear of death, which causes fear of death due to the false ego of the deluded soul. అయితే ఈ భ్రాంతి చెందిన ఆత్మ తాలూకా అహంకారం వలన ఈ తాలూకా మృత్యు భయం అనేది ఉంటుంది.
which has contacted with the material situation, material nature. ఏదైతే భౌతిక పరిస్థితులతో ఆ సంపర్కంలోకి వస్తుందో, Like we identify, I am from this family, I'm man, I'm woman, I'm jiva, I'm this, I'm that, I'm Gyani. Other day I told you at the first day. So all these Bhaktivinoda Thakur Swami very nicely said in Jaiva Dharma that everybody identify me. I'm rich, I'm poor, I'm a teacher, I'm doctor, I'm this, I'm pig, I am a dog, I'm this, I'm that, I'm this. But all these designations are temporary because every time we're changing the body, situation is changing. అయితే అందరూ కూడా వారి వారి కుటుంబాన్ని బట్టి లేదంటే వారి వారి పరిస్థితులను బట్టి వారి వారిని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే నేను ఫలానా నేను మనిషి, నేను పంది, నేను కుక్క, లేదంటే ఈ విధంగా వారి తలకు శరీరానికి అనుగుణంగా వారు వారిని వారు గుర్తించుకుంటారు. కానీ అవన్నీ కూడా తాత్కాలికమైనవి, మారిపోతాయి. এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে ভূমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায়। This way, when a jivas go on, then by the blessings of Guru, some spiritual, some sadhu, saintly person, by Krishna's blessing, by their sukriti, either Guru sukriti or his own sukriti, there's two sukriti. Sometimes some Vaishnava out of compassion bless, then we get blessings. Sometimes jiva, because he already over his bad karma, he gets some chance for purification. So very if we get bhakti, then we get the seed of bhakti. అయితే ఆ విధంగా ఎన్నో జన్మలు తిరిగిన తర్వాత ఎవరైనా సాధు పురుషుడు లేదంటే గురువు గారి తాలూకా ఆశీర్వాదంతో ఆయనకి భక్తి బీజం అనేది లభిస్తుంది. అయితే కొన్నిసార్లు వారి తాలూకా సొంత సుకృతి వలన లభిస్తుంది, లేదంటే కొన్నిసార్లు వారి తాలూకా గురువు గారి తాలూకా ఆశీర్వాదం వలన, ఆయన సుకృతిని ఇవ్వడం వలన వారికి ఆ భక్తి బీజం అనేది లభించడం జరుగుతుంది. And here result of agitation of neutral. So agitation here means the movement. Prakriti is taking care of everything, and according to the one nature, one karma, one is getting the movement. అయితే ఇక్కడ ప్రకృతి అనేది అన్ని సమకూరుస్తుంది, కానీ ప్రతి ఒక్కరు వారి తాలూకా కర్మానుసారము వారికి ఆ ఫలితం అనేది లభిస్తుంది. People are, we jivas, we don't understand. We do and Kaliugan influence, we don't believe the bad karma, good karma. But the day we believe karma, then we'll take the right path. అయితే కలియుగ ప్రభావం వలన మనం మంచి కర్మ, చెడు కర్మ ఏంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోలేము. కానీ ఎప్పుడైతే మనకి అది అర్థమవుతుందో అప్పుడు మనకి ఈ పురోగతి అనేది ఉంటుంది. Krishna is telling the same thing in one word, Gita. Prakriti kriyamanani guna karmani sarvasasa ahankaram vivodatma kartaham atimanati. That everything we are getting carried away by nature. But sometimes we think, because of our ego, we think we are that we are. But sometimes we get carried away by the situation and the nature. అయితే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెబుతున్నారు, ప్రతిదీ కూడా ప్రకృతే చేస్తుంది, కానీ మన తాలూకు మిథ్యాహంకారం వలన మనమే చేస్తున్నాము అని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉంటాము. And Krishna also telling another sloka, Maya dhakshena prakriti sutta chatra hetunaneva konte jagat vipavat. The whole nature is going on under my direction. It will come later. Same thing, but it will explain further in details. But Krishna is giving in Gita like code that without any cause nothing moves. అలాగే కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఇంకొకటి కూడా చెబుతున్నారు, ఆయన తాలూకా ఆధ్వర్యంలోనే ఈ ప్రకృతి ఇవన్నీ కూడా చేస్తుంది అని చెబుతున్నారు. ఇది ఇంకా ముందుకి కూడా వస్తుంది, అయితే ఎటువంటి కారణం లేకుండా ఏది జరగదు అని చెప్తున్నారు. So prakriti is like a nature. It reflects the feminine quality. And Lord is the Purusha.
అయితే ప్రకృతి అనేది అది ఈ స్త్రీ లక్షణాలని కలిగి ఉంటుంది, భగవంతుడు పురుషుడు. So Lord is showing this also. We can see that when we see the nature, we should also understand Lord's energy. అయితే మనం ప్రకృతిని చూసినప్పుడు అది భగవంతుని తాలూకు శక్తి అన్న విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. But we see the sun is coming, moon is coming, rain is coming, summer, winter, all the seasons are very prominent. అయితే మనం చూస్తున్నాము, సూర్యుడు వస్తున్నాడు, చంద్రుడు వస్తున్నాడు, వర్షం వస్తుంది, అలాగే ఈ తాలూకు వేసవికాలం, వర్షాకాలం, ఈ తాలూకు ఋతువులన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. Wind is blowing, fire is burning. గాలి వీస్తుంది, అగ్ని దహిస్తుంది. So all are going on under his direction. అది అన్నీ కూడా ఆయన తాలూకా మార్గనిర్దేశకత్వంలోనే జరుగుతున్నాయి. మయి సర్వమిదం ప్రోక్తం సుత్రిమోదిగుణాయివ. He said there is nothing, everything connected to me. Mattam parataram nanyam. Nothing is greater than me. Kinchidasti dhananjaya. My dear Arjun, there is nothing. Winner of wealth. So people think that if I take Krishna Arjun name, what will get? Dhananjaya, he says, the person who has win all the wealth. So if you take Krishna Arjun name, the wealth will be there. అయితే ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, ఓ ధనుంజయ, ఈ ప్రపంచంలో నాకు మించిన సత్యం ఇంకొకటి లేదు, ప్రతిదీ కూడా నా మీదే ఆధారపడి ఉంది అని చెబుతున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడిని ధనుంజయ అని చెప్పి సంబోధిస్తున్నారు. ప్రజలు అనుకుంటారు అర్జును నామాన్ని జపిస్తే, కృష్ణుడి నామాన్ని జపిస్తే ఏమొస్తుంది అని చెప్పి. కృష్ణార్జున నామాన్ని జపిస్తే మనకు సకల ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది. So here so Kapil Muni explained that what we see this world is some part of the cosmic total intelligence. అయితే ఇక్కడ కపిల ముని చెబుతున్నారు, మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇది ఈ తాలూకా పూర్తి ఈ తాలూకా సృష్టిలో కొంత భాగం మాత్రమే అని చెబుతున్నారు. But we worldly people, because nowadays there is no spiritual teacher, so people don't understand things. And nobody is teaching this. Today they are having a Jadvidya. Bhaktivinoda Thakur says that in this world they're teaching education about Jadvidya means dull matter. You understand some chemical, this, that, and which is useful just to live in this world. And then you make some money, you live. But the actual tattva, me as a human being, where I have come from, where will go, what is this nature, how it's working. So this here is giving description. So we should understand that unless we are, there's three things. This is also explained by Lord Ram to Lakshman, that is called Ram Gita. It is there in Ramayana, Valmiki Ramayana. So Lord Ram explaining about the nature, about the jivas and the Lord. So here also it says nature. Krishna also told about the nature little bit in Gita. So it's hinted. So we have to know the nature and the jiva, condition of the jiva. What is our condition? And the God, Supreme Lord, how it works, things are working. We have to understand these three things, that everything we are doing according to the nature. Our nature, according to the situation nature develop, and the nature of this world. And then it carries away that according to that. And thereby, and then of course karma is there. Karma is always clubbed together with everything. But again, I'm said, along with the karma, if we get some association of the spiritual people, then life having some meaning. Otherwise, human life has no meaning as of now in this world, because it's just eating, sleeping, mating differently. There's no much use.
భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ వారు చెప్తున్నారు, ఈ ప్రపంచంలో ఏదైతే విద్య ఉందో అది జడ విద్య, అది సరైన విద్య కాదు అని చెప్తున్నారు. నిజానికి ఒక జీవుడు అనేవాడు అతను అసలు నేనెవరు, ఎక్కడి నుండి వచ్చాను, జీవుడేంటి, ప్రకృతి ఏమిటి, భగవంతుడు ఏమిటి అన్న విషయాల గురించి ఆయన అధ్యయనం చేయాలి ఈ మానవ జీవితంలో. ఇదే విషయాన్ని శ్రీరాముడు కూడా లక్ష్మణుడితో చెప్పారు. వాల్మీకి రామాయణంలో ఇది రామగీతగా ప్రస్తావించబడింది. అయితే ఈ విషయాలన్నీ కూడా భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పడం జరిగింది. ప్రకృతి ఏంటి, జీవుడు ఏంటి, భగవంతుడు ఎవరు అని చెప్పి అన్న విషయాలు చెప్పబడ్డాయి. అయితే అలాగే మనము తర్వాత కర్మ అన్న విషయం గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అయితే అంతేగాని మరలా కూడా ఈ జీవితాన్ని ఈ ఆహార నిద్ర భయమైదనముల కోసమే ఉపయోగించి వృధా చేయకూడదు. So now yes, a cosmic intelligence. Now we have to understand that actually whole cosmic manifestation working, there must be higher intelligence, how it's working, how the sun is coming on right time, how moon is coming on right time, how rain is coming. How you just imagine if the rain doesn't come, what will happen to this world? If the water gets dried up, what will happen to this world? If the wind doesn't blow, what will happen to this? So certainly some intelligence working behind. This world is so complicated, and the human body is more complicated. Just within the body, there's so many veins, so many cells, so many bones. Everything is interconnected so nicely, and moving. Body is moving so nicely. Every human being, every other living entity, moving so nicely. That's most smart. We see that in animal kingdom, how the different animal, how they're smart, how they're sharp. Sometimes one crocodile trying to attack one deer. Deer is so sharp, it's running away quickly. Sometimes deer, though eat grass, but much more smarter, much more faster than even tiger. So you just see how the nature is working. Even though they're animals, so much intelligence they're having. And so much, what you call passion, so much, what you call, so much inborn talent given by the Lord to protect themselves or survive, just to survive. They're working up to their best capacity, how to survive. So the surviving tendency, even there with that small ant to deer or any animals, and what to speak of human being. But sometime in human life, for small things, we get defeated. అయితే మనం చూస్తున్నాం ఈ విషయంలో ప్రతిదీ కూడా ఎంతో ఉత్తమమైన ఆ బుద్ధి పని చేయకపోతే ఇదంతా కూడా జరగదు. అయితే సమయానికి ఈ తాలకు గాలి వీయడం కానీ, వర్షం కురవడం కానీ, ఈ తాలకు సూర్యుడు ఉదయించడం కానీ, ఈ తాలకు విశ్వ ప్రక్రియలన్నీ కూడా ఏ విధంగా జరుగుతాయి ఒక ఉత్తమమైన ఆ బుద్ధి అనేది లేకపోతే. అదేవిధంగా మనం చూస్తున్నాం ఈ జంతు ప్రపంచంలో ఎన్నో జంతువులు, ఒక తాలకు మొసలి ఒక మామూలు జంతువు పైన దాడి చేస్తుంది, ఇంకొక జంతువు ఇంకొక దాన్ని దాడి చేస్తుంది. తర్వాత ఒక జంతువు కంటే ఇంకొక జంతువు చాలా వేగంగా పరిగెడుతుంది. చిరుతపులులు చూస్తే వేగంగా పరిగెడుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఈ తాలూకా విశ్వంలో ఈ ఎన్నో అద్భుతాలు ఇవన్నీ కూడా ఏ విధంగా జరుగుతాయి, మన శరీరంలో చూస్తే ఎన్నో అద్భుతమైన ప్రక్రియలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా ఉత్తమమైన ఒక పరమైన బుద్ధి లేకపోతే ఇదంతా ఏ విధంగా జరుగుతుంది? సో I just want to give you some idea that we see sometime a animal is trying his best, struggling his best to survive. Whereas sometimes human being, he leaves hope. No, not possible. Nothing is possible. అయితే కొన్నిసార్లు ఒక జంతువు అనేది అది జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, జీవిస్తుంది. కానీ కొన్నిసార్లు మానవుడు అతని తాలూకు ఆశను విడిచిపెడతాడు. I have seen in many cities. I was in Delhi. I was young. Sometime long before, maybe 38, 40 years back, I asked one man. He was sleeping in the road, the pavement. I said, why are you sleeping like this? If you sleep like this without eating, you may die. He said, no, I have left all hope. Now I want to just sleep and die.
అయితే ఒకసారి నేను 30-40 సంవత్సరాల క్రితం ఢిల్లీలో ఒక అతను ఈ తాలూకు ఫుట్పాత్ మీద పడుకొని ఉంటే ఆయన్ని అడిగాను, నువ్వెందుకు ఈ విధంగా పడుకొని ఉన్నావు, ఈ విధంగా ఏమీ తినకుండా పడుకుంటే చనిపోతావు అంటే అతను చెప్పాడు, లేదు నేను ఇంకా అన్ని ఆశలు వదులుకున్నాను, ఈ విధంగా ఏమీ తినకుండా అలా పడుకొని చనిపోదాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు. Because he said that nothing is working, so I think better I should die. ఎందుకంటే అతను చెప్తున్నాడు, నా జీవితంలో ఏదీ పని చేయడం లేదు, అందువల్ల నేను చనిపోవడమే మంచిది అంటున్నాడు. Whereas we see sometime one labor or one small man, he goes to very less intelligent, he goes to some rich man, somehow he becomes something, and struggling, he becomes something. Some of them, they lose their hope, even they're human being. అయితే కొన్నిసార్లు చూస్తూ ఉంటాము, కొంతమంది చిన్నవారు కూడా ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కష్టపడి పనిచేసి మెల్లగా విజయవంతం అవుతూ ఉంటాడు. కానీ కొంతమంది పెద్దవారు కూడా వారి తాలూకా ఆశను విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటారు. Now you may say that when we are working with the nature, how it's working, but nature, here it says agitate, the actual word should be movement. Nature making the jiva's movement according to his karma. అయితే మనము ప్రకృతి అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి మనం అడగవచ్చు. కానీ ప్రకృతి అనేది జీవుని తాలూకు కర్మానుసారము పనిచేస్తుంది. So the agitate word may not be so accurate, but the movement because means that because it's moving too fast, that's why it's calling agitate. But basically, jivas goes one place to another, and because of the nature's movement, and very correctly, jiva is situated in that situation. అయితే ఈ విధంగా దీనికి కదలడము అనేది సరైన పదము. అయితే ఈ జీవుని తాలూకా కర్మానుసారము జీవుడు ఆ ప్రకృతిలోని ఆ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలోకి వెళ్ళి ఆ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితికి అతను అందులో చిక్కుకుంటాడు. Well, I'll just give you may not be that good, but I saw one boy, he's a dwarf, just maybe 3.5 feet in Atlanta. So because I asked the Maharaj, this boy is a dwarf, but he's quite smart. అయితే నేను అట్లాంటా మందిరంలో ఒక అబ్బాయిని చూశాను. అతను ఆ మరుగుజ్జువాడు. అయితే నేను అక్కడ మహారాజ్ని అడిగాను, మహారాజ్ ఈ అబ్బాయి మరుగుజ్జుగా ఉన్నాడు కానీ చాలా బుద్ధిమంతుడు అని చెప్పాను. Then he said, he's smart. He married to another girl. She's also dwarf from Jaipur, this Lokananda Maharaj disciple. I said, I know that family. అయితే ఆయన చెప్పారు, అవును ఇతను నిజంగానే బుద్ధిమంతుడు, ఇంకొక మరుగుజ్జు ఆవిడ ఉన్నారు జైపూర్ నుండి, ఆ లోక్నాథ్ మహారాజ్ వారి తాలూకు శిష్యురాలు, ఆవిడ నేను వివాహం చేసుకున్నారంటే అప్పుడు నేను చెప్పాను ఆ కుటుంబీకులు నాకు తెలుసు అని చెప్పి. So just imagine somebody in North Carolina are getting connection with somebody in Jaipur. అయితే both are dwarf, husband also dwarf, wife also dwarf. అయితే చూడండి, ఎవరో ఈ తాలూకా అక్కడ అంత దూరంలో ఉన్నవారు ఈ తాలూకా జైపూర్లో ఈ తాలూకా ఉన్నవారితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం అనేది ఎంత ప్రాముఖ్యంగా ఉందో. అయితే ఇద్దరు కూడా మరుగుజ్జులే. సో karmic connection here it says agitated, but it's making the movement actually. అయితే ఈ తాలూకా కర్మ సంబంధం అనేది ఈ విధంగా ఇది కదలడం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. Like Srimad Bhagavata will read in the 5th chapter saying that in Jambudweep, Bharatvarsha, people are very pious. అయితే శ్రీమద్ భాగవతంలో చెబుతుంది, ఈ జంబూ ద్వీపంలోని భరతవర్షలో ఉన్న ప్రజలు చాలా పుణ్యాత్ములు అని చెప్పి. And by nature they worship Krishna, Ram, Nrsimhadev, other incarnations. అయితే వారు సహజ స్వభావంగా వారు రామ, కృష్ణ, నరసింహదేవ్ మిగతా అవతారాలను వారు పూజిస్తూ ఉంటారు. And their aim of life to go back to earth. వారి తాలూకా జీవితం తాలూకా పరమ లక్ష్యం భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళడం. So that's why Chaitanya Mahaprabhu said, Bharat Bhumiti Bhaila Manusya Janmata Janma Sarthak. That if you have taken birth in the land of Bharatvarsha, you make your life successful.
Because Bharatbhumi, actually those who have born in Bharatbhumi, they came for spirituality only. అందువలన చైతన్య మహాప్రభు వారు చెబుతున్నారు, ఎవరైతే ఈ భారతవర్షలో జన్మ తీసుకున్నారో వారి వారి తాలూకా జన్మని సార్థకం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే భారతదేశంలో జన్మించారు అంటే వారు ఆధ్యాత్మిక పురోగతి కోసం జన్మ తీసుకున్నారు. Like every birth, like other countries, their way of lifestyle, other things are different. But in Bharatavarsha, by nature, people are very pious. అయితే మిగతా దేశాలలో చూసుకుంటే వారి తాలూకా ఆ జీవన శైలి అనేది వేరేగా ఉంటుంది. కానీ ఈ భారతవర్షంలో సహజ స్వభావంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పుణ్యాత్ములు, ధర్మాత్ములై ఉంటారు. But because of worldly influence, the influence of other world, other countries, India also getting spoiled. కానీ మిగతా దేశాల తాలూకా ప్రభావం వలన భారతదేశం కూడా ఇప్పుడు కలుషితం అవుతుంది. But India, still we appreciate those who are spiritual people. They have given the, we don't appreciate those who are bhogi. అయితే భారతదేశంలో అయినా సరే ఇప్పుడు వారు ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తులుగా ఉన్నారు. అయితే ఎవరైతే ఈ భోగిలు ఉన్నారో వారిని మనము ఎప్పుడు కూడా ప్రశంసించము. So that, as far as nature, that's why, because nature is a combination of many things. One is that sun, moon, water, fire, wind, and the ether. All together it's working. Khiti up, tej water, earth water, fire water, ether. So all those things working by the direction of the Lord. And Srila Prabhupada explaining the Lord is like a father, and this world, this Prakriti is like a mother. So that's how the jivas are getting born. అయితే ఈ తాలూకా ప్రకృతి అనేది ఈ భగవంతుని తాలూకా మార్గనిర్దేశకత్వం మీద పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ప్రకృతి అంటే ఈ తాలూకా గాలి, నీరు, వాయువు, ఆకాశము, అగ్ని, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని మార్గనిర్దేశకత్వంలో పనిచేస్తాయి. అయితే భగవద్గీతలో చెబుతున్నారు, ప్రకృతి అనేది తల్లి లాంటిది, భగవంతుడి పురుషుడు లాంటి వాడు, వారి తాలూకా వారి నుండి జీవులందరూ కూడా ఉద్భవిస్తున్నారు అని చెబుతుంది. Actually, in Vedas, there's a portion that we supposed to worship the nature. All these demigods, Indra, Chandra, Varun, Vayu, Agni, we supposed to every day worship. అయితే ఈ తాలూకు వేదాలలో ఒక భాగం ఉంది, ఎక్కడైతే ఏం చెప్తుందంటే ప్రతిరోజు కూడా మనము ఇంద్ర, చంద్ర, వరుణ, అగ్ని, వాయు దేవతలందరినీ కూడా మనము పూజించాలి అని చెప్పి. And there they are also saying Vishnu is one of the demigods. అయితే అక్కడ చెప్తారు విష్ణువు కూడా ఒకానొక దేవతగా చెబుతారు. So if we worship, then all are happy. అయితే మనం వారిని ఆరాధిస్తే అందరూ కూడా శాంతిస్తారు. But other Purana says that actually Lord expand whenever there is a vacancy. There may be actually all these Indra, Chandra is a post. There is a post. Sometimes they just come down of the post. అయితే కొన్నిసార్లు ఈ తాలూకు ఇంద్ర, చంద్ర, వరుణ, వాయు ఇవన్నీ కూడా పదవులు. కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఆ పదవుల నుండి కిందకి దిగిపోతారు. And what happened? The Lord put someone as temporary, unless somebody is qualified. Lord expanded himself to take care of that post. అయితే ఎవరైనా అర్హత కలిగిన వారు దొరికేంత వరకు భగవంతుడే ఆయన విస్తరించి ఆ తాలూకా పదవుల్ని ఆయన స్వీకరిస్తారు. So later on we are coming to the beautiful points. So we have to understand that ultimately the Lord, Supreme Lord Vishnu, and his different parts are working to take care of this. అయితే చివరికి దేవాది దేవుడు ఆయన తాలూకు వివిధ అంగాలు ఈ విశ్వాన్ని తాలూకు నిర్వహణ చూసుకుంటున్నాయి. So it says that when everything gets destroyed, the whole water, everything gets, nature swallows everything. అయితే ఇది ఏం చెప్పారంటే ఎప్పుడైతే ఈ ప్రళయం వస్తుందో ఈ తాలూకా ప్రకృతి అనేది అంతటినీ మింగేస్తుంది. Lord, because Lord is good of goodness, Vasudev. So Lord
Vasudeva is representing whole manifestation. అయితే భగవంతుడు ఆయన ఈ సత్వగుణములో ఈ మొత్తము సృష్టిని అంతటికి కూడా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. So here there it will be coming these four representative of the Lord is taking care. Vasudeva, Pradyumna, Sankarshan, Aniruddha. అయితే ఇక్కడ చెబుతున్నారు భగవంతుని తాలూకా 4 రూపాలు వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధులు వీరు ఈ తాలూకా విశ్వ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చూసుకుంటున్నారు. And Lord Vasudeva is the representative of all goodness. వాసుదేవుడు సకల సత్వగుణాలకి ప్రతినిధి. That's why especially in India they said, in here also many people they know this thing, those who read Gita and all, Gita Mahatma, then they just pray to Lord Vasudeva. అందువలన ఇక్కడ కూడా ఎవరైతే గీత చదువుతారో వారందరూ కూడా వాసుదేవుని ప్రార్థిస్తారు. He is the clear, he is the sweetest, he is the unfold, he is the main pure consciousness, and he is the serenity, his clarity, his freedom from destruction, he is everything. అయితే ఆయనే స్వచ్ఛము, ఆయనే మధురము, ఆయనే నిశ్చలము, ఆయనే శాంతత్వము, ఆయనే స్వచ్ఛత, ఆయనే అవికారత్వము, ఆయన సకలము అయి ఉన్నారు. So here Kapil Muni is telling very clearly, the Vasudeva is the conscious, in whole Mahatma, he is the supreme consciousness. That means he is the main who is directing everything. అయితే ఇక్కడ చెబుతున్నారు ఈ తాలూకా వాసుదేవుడే ఈయన అన్నింటికి కూడా మార్గనిర్దేశకత్వం చేస్తున్నారు, ఆయనే ప్రధానమైన వారు అని చెప్పి. So and devotees, that's why devotees of Krishna, they are very smart, they are very clever, they are surrendered to Lord Vasudeva. అందువలన కృష్ణ భక్తులు చాలా తెలివైన వారు, వారు భగవంతుని తాలూకు శరణాగతిని తీసుకుంటారు. That's why Chaitanya Mahaprabhu is nothing doing, only thinking about Krishna. అందువలన చైతన్య మహాప్రభు వారు చెబుతున్నారు కేవలం కృష్ణ స్మరణ తప్పితే ఇంకేదీ లేదు అని చెబుతున్నారు. You can give up the worldly bad habits and just think about Krishna. And going back to God is very easy. మనం ఎప్పుడైతే లౌకికమైన దురలవాట్లన్నింటినీ కూడా విడిచిపెట్టి కేవలం కృష్ణుడి కోసమే ఆలోచిస్తారో అప్పుడు భగవద్ధామం తిరిగి వెళ్ళడం అనేది సునాయాసం అవుతుంది. And nature's all the works are in mood of passion and ignorance. ప్రకృతి తాలూకా అన్ని కార్యాలు కూడా రజస్తమో గుణాలలో ఉంటాయి. But because Lord is the maintainer of the nature, maintenance is little swatik. కానీ భగవంతుడు ఈ తాలూకా సృష్టి తాలూకా పోషకుడు కాబట్టి, నిర్వాహకుడు కాబట్టి ఈ నిర్వహణ అనేది సాత్వికంగా ఉంటుంది. And Sankarshan, Lord, he is taking care of with 1,000 heads. సంకర్షణుడు అతని తాలూకా 1000 శిరాలతో ఈ తాలూకా కార్యాన్ని చూసుకుంటున్నారు. So same Vasudeva, Sankarshan, Padmanu, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan. అయితే ఈ వాసుదేవ సంకర్షణ ప్రద్యుమ్నులే రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నులుగా ఆవిర్భవించారు. That's why Shukdev Maharaj is telling that if we remember Ram, Lakshman, Sita, Ram, Lakshman, Bharat, Shatrughan, they'll take care of everywhere, all of us. అందువలనే మనం ఈ రామ, లక్ష్మణ్, భరత, శత్రుఘ్నులను స్మరించుకుంటే వారు మన తాలూకా సంరక్షణ వారు చూసుకుంటారు. So here also telling the slok number 27, that's false ego of goodness. So false ego of goodness, that this thing we have to analyze very details. Normal people having no time, normal devotee having no time. That means we just have faith that much on. అయితే ఇక్కడ 27వ శ్లోకంలో సత్వగుణపు మిథ్యాహంకారం అని చెప్పబడింది. దానిని మనం చాలా విపులంగా విశదీకరించి చర్చించాలి. కానీ సాధారణ భక్తులకి అంత సమయం ఉండదు. Why like that? Because that's what Chaitanya Mahaprabhu says, that we should be proud to call a devotee of Krishna. That's it. అయితే చైతన్య మహాప్రభు వారు చెప్తున్నారు కేవలం మనం కృష్ణ భక్తులుగా అని చెప్పుకోవడానికి గర్వితులై ఉండాలి.
like those who are full-time devotee of ISKCON, they are wearing dhoti, kurta, tilak, wherever they go, at the train, plane, bus, everywhere, or shopping mall, they are identified as devotee. But some of the devotee, they said, no, when you go to the public place, we should not wear this dhoti kurta, we should not take out kantimala, then or hide the kantimala or tilak, or wear sari, don't introduce yourself ISKCON devotee. అయితే ఎవరైతే మనము పూర్తికాల భక్తులుగా ఉంటారో వారిని చూస్తాము. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఏ ప్రదేశానికి వెళ్ళినా సరే ధోతి, కుర్తా, వారి తలకు సిక, కంఠి ధరించే ఉంటారు. వారు కృష్ణ భక్తులుగానే గుర్తించబడతారు. కానీ కొంతమందిని మనం చూస్తాము, వారు ఈ తాలూకా ఈ జనసందోహం ఉన్న ప్రదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వారు ఈ ధోతి, కుర్తా తీసేస్తారు, వారి కంఠమాలను దాసేస్తారు, వారు తిలక్ పెట్టుకోరు, మహిళలు అయితే చీరలు వేసుకోరు. అయితే వారికి వారు భక్తులుగా చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు. So, but Chaitanya Mahaprabhu suggesting that we should be proud wherever we are. We should be proud to call ourselves as a devotee of Krishna. కానీ చైతన్య మహాప్రభు వారు చెప్తున్నారు, మనం ఎక్కడున్నా సరే మనకు మనం కృష్ణ భక్తులుగా చెప్పుకోవడానికి మనం గర్వితులై ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. That what you call, that is also ego. That's also false ego, but that is in the spiritual state. అయితే అది కూడా మిథ్యాహంకారమే, కానీ అది ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో ఉంటుంది. Mind of the living is known as Lord Aniruddha. Again, I told you, Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, Pradyumna, that's all our area Aniruddha. It's very nicely telling that. అయితే జీవుని తాలూకా మనస్సుని అనిరుద్ధుడు అధిపతి అని చెప్తారు. అయితే నేను మీకు చెప్పాను, ఇక్కడ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పబడింది. And this form, it says that he is found solely by the yogi. This form, the bluish black, that means it's same like a Vishnu or Krishna's color. అయితే ఈ రూపం కూడా కృష్ణ లేదంటే విష్ణు లాంటి ఈ తాలూకా నీలి శ్యామల రూపాన్నే కలిగి ఉంటుంది. And it says that yogi found in his heart. అయితే యోగులు వారి తాలూకా హృదయంలో ఆయనని కనుగొంటారు అని చెప్తున్నారు. And that's why same thing Brahma is telling. Yam sam sundara machitta guna sarupam santasya daiva hidayeshu vilakkan. Same person he sees in the heart, Lord Sam Sundar, this rupam. అయితే ఇదే విషయాన్ని బ్రహ్మదేవుడు కూడా చెబుతున్నారు, సాధు పురుషులు ఈ రూపాన్ని వారి తాలూకా హృదయంలో దర్శిస్తారు అని చెప్పి. సో Sukhdev Maharaj further explaining, it will be there, it will be coming later on, some other canto, that all these days, not only just like that, because it will be coming, it came before also, maybe you all forgot, that you all know in South India, there's 12 Adityas. అయితే సుఖదేవ్ మహారాజ్ ఇంకా దీని గురించి ముందుకు వివరిస్తారు. ఇది వరకు కూడా వివరించారు, మీరు గుర్తుందో లేదో. మనం తెలుసు, దక్షిణ భారతదేశంలో మనకి ఈ తాలూకా 12 ఆదిత్యులు ఉంటారు అని చెప్పి. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెబుతున్నారు, ఈ ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువు అని. సో 12 Aditya, different Purana is there, that every month there's one sun god, not every all the throughout the year same one. అయితే ఈ ద్వాదశాదిత్యుల గురించి వివిధ పురాణాలలో ప్రస్తావించబడ్డాయి. అయితే ఈ సంవత్సరంలో ఉన్న 12 మాసాలకి 12 మంది ఆదిత్యులు అధిపతులుగా ఉంటారు, అంతేగాని ఒక సంవత్సరానికి ఒకే ఆదిత్యుడు అధిపతిగా ఉండరు. Like here in the Andhra Pradesh, you hear Aditya Hridayam, the prayers of Lord Sun God, so that you want to get good health. అయితే ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తాం, అందరూ ఆదిత్య హృదయం పఠిస్తూ ఉంటారు ఈ సూర్య భగవానుని ప్రార్థనలు, దాని వలన మనకి మంచి ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. సో similarly the whole day is divided in 24 hours, and 24 hours, every 2 hours one name of the Vishnu, one particular Vishnu form taking care of the day's part. అయితే అదే విధంగా ఈ రోజంతా కూడా 24 గంటలుగా విభజించబడింది. ప్రతి 2 గంటల భాగాన్ని ఒకనొక విష్ణు రూపం అనేది దాని తాలూకా సంరక్షణని చూసుకుంటూ ఉంటుంది.
Now there is no difference between Vishnu Rupam and Krishna Rupam. విష్ణు రూపానికి కృష్ణ రూపానికి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. Sometimes Krishna also called Keshav, sometimes Vishnu also called Govinda. కొన్నిసార్లు కృష్ణుని కేశవుడు అంటారు, కొన్నిసార్లు విష్ణువుని గోవింద అంటారు. Sometimes Krishna also called Narayan. కొన్నిసార్లు కృష్ణుడు నారాయణుడు అని కూడా పిలువబడతాడు. So all these I'll explain later on. It is there in the what you call Narayan Kavach. When we chanted Narayan Kavach for the demigods, Lord Indra got a lot of power and he could defeat the the demons. అయితే ఇవన్నీ కూడా నారాయణ కవచంలో వివరించబడ్డాయి. ఇంకొక రోజు మనం వివరంగా చర్చిద్దాము. ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు ఈ నారాయణ కవచాన్ని జపించాడో అప్పుడు రాక్షసులను ఆయన ఓడించగలిగాడు. సో what way Narayan Kavach will help a devotee? నారాయణ కవచం భక్తుడికి ఏ విధంగా సహాయపడుతుంది? Devotee can pray, chant Narayan Kavach so that he will be protected from the worldly people, worldly nuisance, and practice his bhakti. భక్తుడు అనేవాడు నారాయణ కవచం చదివినప్పుడు ఈ లౌకికమైన ప్రభావాల నుండి ఆయన రక్షింపబడి ఆయన తాలూకా భక్తి యుక్త సేవని సునాయాసంగా కొనసాగించగలడు. So all this Lord's expansion, because Lord expands so that taking care is not a problem. అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని తాలూకా విస్తరణలు. అయితే ఈ విస్తరణలు, ఈ భగవద్ విస్తరణలతో ఈ తాలూకా సంరక్షణ అనేది సునాయాసం అవుతుంది. Like for example, in India or Andhra Pradesh, there are so many chief ministers, but so many other ministers. ఉదాహరణకి భారతదేశంలో లేదంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకున్నా సరే ముఖ్యమంత్రి ఉంటారు, కానీ అదే సమయంలో ఎంతోమంది మంత్రులు కూడా ఉంటారు. వారి 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 మంత్రిత్వ శాఖలను వారు చూసుకుంటూ ఉంటారు. And chief minister, while he is doing his duty, also watch who is doing what. ముఖ్యమంత్రి ఆయన పైన ఆయన చేస్తూ ఎవరేం చేస్తున్నారు అన్నది కూడా ఆయన చూస్తూ ఉంటారు. So these things, unless you think deeply, you may not understand the concept, you know. ఈ విషయాలు మనం లోతుగా ఆలోచిస్తే గానీ మనం వాటిని అర్థం చేసుకోలేము. But definitely in all Gita, either Uddhav Gita or Ram Gita, or there's many Gitas are there. Ashtavakra Gita, there's this Gita, Bhagavatam. Everyone is telling the same thing, that one has to understand nature and the Jiva and the Lord, Purusha. అయితే మనం ఏ గీత తీసుకున్నా సరే, రామ్ గీత తీసుకున్నా సరే, ఉద్ధవ్ గీత తీసుకున్నా సరే, లేదంటే మన భగవద్గీత తీసుకున్నా సరే, లేదంటే మన భాగవతం తీసుకున్నా సరే, ప్రతి దగ్గర కూడా 3 విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ప్రకృతి, జీవుడు, అలాగే దేవాది దేవుడు, పురుషుడు. But we are getting entangled very strongly with the nature of this world. కానీ మనం ఈ తాలూకా ప్రకృతి స్వభావంలో మనం చాలా సునాయాసంగా చిక్కుకుంటున్నాము. And we are not able to understand. We think it's okay. మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఇది పర్వాలేదు అనుకుంటున్నాము. So the day we can give up we can keep a detachment from this worldly nature, and we form our faith as a jiva. Mami Bangsi Jiva Loki Jiva Jivi Swarupai Krishna Titadas Krishna Tatastha Shakti Vedavit Prakash. So we have to understand that we are jiva, we are part and parcel of the Lord, and how we are getting influenced by the worldly nature. అయితే మనము ఎప్పుడైతే ఈ ప్రకృతి తాలూకా పట్ల ఆసక్తిని మనము విడిచిపెడతామో, భగవంతునితో ఆసక్తిని పెంచుకుంటామో, ఎప్పుడైతే మనము ఈ తాలూకా భగవంతునిలో అంశము, భగవంతుని తాలూకా భాగము, ఈ ప్రపంచంతో మనకు సంబంధం లేదని తెలుసుకుంటామో, అప్పుడు మనం భగవంతుని చేరడానికి దృఢ నిశ్చయాన్ని పొందుతాము. That is why a devotee, actual devotee, he will not do anything for this world. He will do something for spiritual. అందువలన ఒక నిజమైన భక్తుడు ఈ ప్రపంచం గురించి ఏమీ చేయడు. ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మికత కోసం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు. Because in this world, it is difficult to come up from this worldly life to the spiritual life.
ఎందుకంటే ఈ తాలూకు లౌకిక జీవనం నుండి ఆధ్యాత్మిక జీవనానికి రావడం అనేది చాలా కష్టతరమైనది. Okay. So, because our mind all the time thinking how to do something worldly things. ఎందుకంటే మన మనస్సు నిరంతరం ఆలోచిస్తుంది లౌకికమైన విషయాలను ఏ విధంగా చెయ్యాలి అని చెప్పి. Only true spiritual guru will tell that don't involve much in this world. కేవలం నిజమైన ఆధ్యాత్మిక గురువు మాత్రమే చెబుతాడు ఈ తాలూకు లౌకిక విషయాలలో ఎక్కువగా నిమగ్నం అవ్వద్దు అని. And more we go to the worldly situation, more we'll have no time for Krishna. అయితే ఈ తాలూకు లౌకిక పరిస్థితుల్లోకి ఎంత ఎక్కువ వెళ్తే కృష్ణుని కోసం అంత సమయం ఉండదు మనకి. Like you all are hearing Harikatha, anytime I phone to any congregation, say, Prabhuji, I am very busy. ఉదాహరణకు మీరందరూ హరికథ వింటున్నారు. నేను ఎప్పుడు ఏ కాంగ్రిగేషన్కి ఫోన్ చేసినా సరే వారు చెప్తారు, ప్రభుజీ నాకు తీరిక లేకుండా ఉన్నానని చెప్తారు. Or he'll say, sorry Prabhuji, I'll call you back, I'm really busy. లేదంటే వారు చెప్తారు, ప్రభుజీ క్షమించండి నేను మళ్ళీ మీకు తిరిగి కాల్ చేస్తాను, నేను చాలా బిజీగా ఉన్నానని చెప్తారు. Or after a few days he'll send me, very sorry Prabhuji, I was really busy. అయితే కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన నాకు సందేశం పంపిస్తాడు, క్షమించండి ప్రభుజీ నేను నిజంగానే చాలా బిజీగా ఉన్నాను అని. You all know it is true because they are busy for this world. They are not thinking that actually this world is temporary. It's an exam place. Somehow let me just prepare and go back to God. అయితే ఎందుకంటే వారందరూ కూడా ఈ తాలూకా భౌతికమైన విషయాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. కానీ మనకి తెలియదు, ఇది మనం తెలుసుకోవాలి, ఇది భౌతిక లోకం అనేది తాత్కాలికమైనది, మనము భగవద్ధామానికి తిరిగి వెళ్ళాలి అని చెప్పి మనం పరీక్షను ఎదుర్కోవాలి చివరిలో అని తెలియదు మనకి. And everybody relating me and my immediate worldly situation. ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నా తాలూకు సమీప లౌకిక పరిస్థితుల కోసమే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. Okay, we'll end here. We'll take some understanding. First also I didn't ask question, not to that. So what you understood, Srikant Gopal Prabhu? Srikant Gopal Das? Rases? Hare Krishna, Dhanot Brahma Prabhu. Dhanavad. So I like this when you were saying, Chaitanya Mahaprabhu said that we should be proud that we are a devotee of Krishna. Right. And we should always stick to our code of dress or tilak and all that wherever we go to show that we are proud Krishna's devotee. Sometimes I see that some lady, some man, they're full-time devotee, but they address to the people, they're not. But that means something wrong, something to see. Why they take out the tilak? Why they don't put some sindu? Why didn't they put some symbol also? They are married. They are full-time devotee, but they don't want to identify as a devotee. How? So there is a test. Just by saying I'm a devotee, it's not devotee. We have to actually portray, actually what you demonstrate I'm a devotee. అయితే కొన్నిసార్లు మనం చూస్తూ ఉంటాం, పూర్తికాల భక్తులు కూడా వారికి వారు భక్తులుగా చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు. వారు తిలకం ధరించడానికి కానీ, లేదంటే చీరలు కట్టుకోవడానికి కానీ, లేదంటే కనీసం ఈ తాలూకు సింధూరం ధరించడానికి కూడా వారు ఇష్టపడరు. అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదో ఒక సమస్య ఉంది ఈ వారిలో. ఎందుకు అంటే మనము ఈ పరీక్షని ఏ విధంగా ఎదుర్కోగలము? Sometimes some devotee, a full-time devotee, but I see pant, shirt, no sign of a devotees. కొన్నిసార్లు మనం పూర్తికాల భక్తులను కూడా చూస్తూ ఉంటాము, ఇతాలకు ప్యాంటు చొక్కా ధరించి ఉంటారు, ఒక భక్తులు కొన్ని చిహ్నాలు ఏది కూడా ఉండదు. India is a Hindu country. Nobody is objecting dhoti kurta. So why they are wearing pants or hiding the devotee dress? భారతదేశం అనేది హిందూ దేశము, ఎవరు కూడా ఈ ధోతి కుర్తాకి ఎవరు కూడా అడ్డు చెప్పరు. అలాంటప్పుడు ఎందుకు వారి తాలూకా భక్తులము అన్న గుర్తింపును వారు దాచివేస్తున్నారు? Police always wear police dress. ఒక పోలీసు ఎప్పుడు కూడా పోలీస్ దుస్తులనే ధరిస్తాడు. And lawyer is wearing lawyer dress. Why devotee having problem to wear devotee's dress? ఒక న్యాయవాది తాలూకు దుస్తులను ధరిస్తాడు. అలాంటప్పుడు ఒక భక్తుడికి భక్తుల తాలూకా దుస్తులను ధరించడంలో సమస్య ఏంటి?
You can, okay, Sashwat. హరే కృష్ణ ధనుత్పణం ప్రభుజీ. ప్రకృతే మొత్తం అంతా కూడా సృష్టికి మొత్తం అంతా కూడా ప్రకృతి మూలమవుతుంది, కానీ ఆ ప్రకృతిదే భగవంతుడి ఆధీనంలో ఉంది అనేది మనం తెలుసుకొని దాని భగవంతునికి మన శరణాగతితో చేసుకుంటే అంతా కూడా చక్కగా అవుతుందని చెప్పేసి తెలిసింది. So, okay, nice. Rashes. Hare Krishna, Dhanush Pranam, Prabhuji. Prabhuji, so at the end of the class, you were mentioning that people are busy. So whenever you call me, I was the one who was giving the answer like that, Prabhuji. So kindly bless me so that I'll be able to come out of this material consciousness and be able to transfer myself into spiritual consciousness, Prabhuji. Thank you so much. Those who are saying busy, when Jamraj come, do you think they can tell they're busy? No, Prabhuji. అయితే ఎవరైతే బిజీ అని చెబుతున్నారో వారు యమధర్మరాజు వచ్చినప్పుడు నేను బిజీగా ఉన్నానని చెప్పగలరా? Raghuvanshi, they can tell they're busy. No, Prabhuji, we cannot tell. Call me after a few days. No, Prabhuji, we cannot. Or I'm very busy, don't disturb me. No, Prabhuji, we cannot say. Is it possible? It's not possible, Prabhuji. Or you can put dog in front and dog will bark and you keep inside your home. No, Prabhuji, it's not possible. Jamraj will drag and take the soul out of it. అయితే యమధర్మరాజు ఈడ్చుకొని వెళ్ళిపోతాడు మన శరీరంలోంచి ఆత్మని. So when Guru tells, you can say busy. So these foolish jivas, they think that Guru is ordinary and only I'll buzz to Jamraj. Let him do that. అయితే మనం గురువు ఫోన్ చేసినప్పుడు మనం బిజీ అని చెప్తాము, కానీ మన యమధర్మరాజు వచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా మనం చేయలేము. But we are getting influenced by worldly situation, Maya, and we identify with this world, and we will do up to the end of our life. Then we say we are devotee. అయితే మనం లౌకికమైన పరిస్థితుల్లో ప్రభావితులయ్యి ఈ తాలూకు మాయలో నిమగ్నమయ్యి చివరి వరకు ఇదే పరిస్థితుల్లో కొనసాగుతూ మనం భక్తులమని చెప్పుకుంటాం. Srinivas Keshav Das. Raghuvanshi, what Sashwat told? No, he told that everything is under the control of nature and nature is under the control of Lord. So we should take the shelter of Lord and... Right. So then we will be forgiven by the nature. Yes, Prabhuji. Vishnu Priya. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam, Prabhuji. From today's class, I understood that many points, Prabhuji, but one point that is striking for me is we should always respect even demigods because they are also working under the God, and we should take Guru's instructions very seriously. Never should be too much busy to be in Krishna service and Guru service, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. What's happening? Your phone is rotated, Prabhuji, like it. It's something. No, it went off. Screen went off. Okay. I'm trying to open the screen, but I'll just open again. It's on. If you just turn it right, that is sufficient, Prabhuji. Yeah, that's all, Prabhuji. That is okay. Okay, so who else is there? Rajendra Prasad. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज के लेक्चर से बहुत ही डीपली नॉलेज आपसे ग्रहण किया। जैसे कि आपने बताया है कि एक दिन 24 घंटे में डिवाइड है और प्रति 2 घंटे में भगवान विष्णु के विभिन्न रूप हमारी रक्षा करते हैं, और हम लोग केवल प्रकृति के इन्फ्लुएंस से ही, केवल प्रकृति के प्रभाव से ही केवल रजोगुण और तमोगुण की तरफ ही प्रवृत्त होते हैं, जबकि हमें
कि आध्यात्मिक जगत में आकर के ही केवल इस संसार से, यह संसार केवल एक एग्जाम है और उससे हमारा जो अंतिम उसका परीक्षा है केवल भगवान विष्णु को याद करना और गो बैक टू गॉड हेड जाना, यही हमारा लास्ट का निरीक्षण होगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Nice, nice. So he says that in the early morning, Bhagavan Keshav takes care. Then the next step is that Lord Govinda takes care. The next is that Lord Narayan. The next is that from morning 6 to 8 Keshav, then Govinda, then after 2 hours Narayan, then after 2 hours Vishnu. Then after 2 hours, what do you call, Lord Madhusudan. Then after 2 hours, Lord Trivikram, Madhav. Then after 2 hours, Ishikis. After 2 hours, then Padmanabha. Then after 2 hours, Shivasa. After 2 hours, Janardhan. After 2 hours, Damodar. And after 2 hours, Visheshwar. Lord Visheshwar takes care early in the morning. అయితే చెప్పబడింది 6 నుండి 8 గంటలు కేశవుడు, అలాగే ఆ తర్వాత 2 గంటలు గోవిందుడు, ఆ తర్వాత 2 గంటలు నారాయణుడు, ఆ తర్వాత 2 గంటలు విష్ణువు, ఆ తర్వాత 2 గంటలు మధుసూదనుడు, అయితే ఆ తర్వాత 2 గంటలు హృషికేశుడు, ఆ తర్వాత మళ్ళా ఇంకా పద్మనాభుడు, అలాగే ఇంకా ఈ విధంగా తర్వాత చివరికి బ్రహ్మముహూర్తంలో 2 గంటలు రిషికేశుడు చూస్తారని చెప్పబడింది. Brahma Muhurta it is Visheshwara Bhagavan. విశ్వేశ్వర భగవానుడు చూస్తాడని చెప్పబడింది. So what we are saying, what I am trying to say, the Lord has expanded his form to take care of this world. అయితే నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే భగవంతుడు ఈ రూపాల్లో ఈ ప్రపంచాన్ని, విశ్వాన్ని సంరక్షణ చేయడానికి ఆయన ఈ రూపాలు తీసుకుంటారు. Because Lord knows one person will get tired, so Lord expands. ఎందుకంటే భగవంతుడికి తెలుసు ఒక్కరైతే అలసిపోతారని చెప్పి ఆయన వివిధ రూపాలలో విస్తరిస్తారు. Like when we say we do some service, Prabhuji, I am tired, I did already some service. ఉదాహరణకు మనం సేవ చేసినప్పుడు చెప్తాం, ప్రభుజీ నేను అలసిపోయాను, ఇదివరకే నేను వేరే సేవ చేశానని చెప్తాం. So devotee is guru of demigod. Vishwarup says that let us remember all the form of the Lord. అయితే దేవతల తాలూకా గురువైన ఈ విశ్వరూపుడు చెప్తాడు, మనం భగవంతుని తాలూకా ఈ అన్ని రూపాలని కూడా స్మరించుకోవాలి అని. And let all the rupas come together to help us. ఈ రూపాలన్నీ కూడా మనకు సహాయం చేయడానికి రావాలి అని చెప్తారు. And then the Indra got Shakti and he defeated the demons. ఆ విధంగా ఇంద్రుడికి శక్తి లభించింది, ఆయన రాక్షసులని ఓడించాడు. So let us pray to all the demigod, all the Lord's incarnation. అందువలన సకల దేవతలని, సకల భగవంతుని తాలూకా అవతారాలని మనం ప్రార్థిద్దాం. So who else, anybody like to say something, but not reading, but you have to speak something. Anantadaya Haridas, he is lifting his hand. But he reads, but reading is not welcome. He has to speak here. అయితే మీకు ఏం అర్థమైందో మీరు చెప్పండి, చదవడానికి అవ్వదు. ప్రభుజీ అదే ప్రకృతి గురించి చిన్న డౌట్ ప్రభుజీ, అంతే. He got some doubt about ప్రకృతి. చెప్పండి ప్రభు. ప్రభుజీ ప్రకృతి అనేది సనాతనమైనది అన్నారు కదా, అదే సనాతనమైనదేనా లేకపోతే భగవంతుడి శక్తితో సృజించారా ప్రకృతిని అని డౌట్ ప్రభు. Is the nature eternal or God created the nature? That is his doubt. See, everything God creates, but all like what Krishna says. Like Krishna told to Arjuna, my dear Arjuna, you are also eternal, but I am also eternal. And I have eternally created you, but you don't know, I know. అయితే ప్రతిదీ కూడా శాశ్వతమైంది, అలాగే ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడు సృష్టిస్తారు. అర్జునుడితో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు,
అర్జున, నువ్వు శాశ్వతమైన వాడివే, నేను శాశ్వతమైన వాడివే, కానీ నీకు ఆ విషయం తెలియదు, నాకు తెలుసు అని చెప్తున్నారు. So nature keeps on changing. Nature situation keeps on changing. అందువలన ఈ తాలూకా ప్రకృతి అనేది ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది. But nature is also permanent. This world is permanent. అయితే This world is permanent in the sense that form will change. అయితే ప్రకృతి అనేది కూడా శాశ్వతమైనదే, కానీ ఈ శాశ్వతం అంటే దాని తాలూకా రూపం అనేది మారుతూ ఉంటుంది. So sometime it will be liquid form, just water, like when devastation takes place. Everywhere is flooded with water. Nothing is visible. అయితే కొన్నిసార్లు ఎప్పుడైతే ఈ తాలూకు ప్రళయం జరుగుతుందో అప్పుడు కేవలం నీరులా ఉండొచ్చు, ప్రతి దగ్గర కూడా మనకి జలమే కనిపిస్తుంది. Markandeya Rishi saw that everywhere is water and Lord Krishna is lying on top of asatta leaf. అయితే మార్కండేయ ఋషి చూశారు, ప్రతి దగ్గర కూడా ఈ తాలూకా నీటితో జలంతో నిండి ఉంది, జలమయముంది. భగవంతుడు ఈ తాలూకా ఈ వటపత్రం పైన శయనించి ఉంటారు. And sucking his thumb of his leg. అతని తాలూకా కాలి బొటని వేలిని ఆయన చీకుతూ ఉంటారు. And Lord is enjoying. దానిని భగవంతుడు ఆస్వాదిస్తారు. But Markandeya Muni got afraid. కానీ మార్కండేయ ముని భయపడ్డారు. So nature is there. Nature is also permanent, but it changed the situation. అయితే ప్రకృతి అనేది కూడా శాశ్వతమైనదే, కానీ దాని తాలూకా పరిస్థితులను మార్చుకుంటూ ఉంటుంది. I hope it's clarified. అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Okay, anybody, Kusumama, you want to say something? Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, we need to understand the connection between soul and super soul. So only through understanding this, we can realize ourselves. And also bhakti will be, we'll get bhakti through Guru or by blessings of Guru. And then there is a higher intelligence which is above us, which has created this, and every minor things has been taken care. So we sometimes after knowing all this, we get agitated for small things, so that we need to understand, and praying to the Lord Vasudeva is the easy way to go back to Godhead. And that's what Chaitanya Mahaprabhu has given us. So Harir Nam, that is the only thing to go back to Godhead. Hare Krishna. Yeah, nice. But here Kapil Muni is telling that if we chant Vasudeva name, because he is the only what we call Swatik in the mood of goodness in creation. అయితే ఇక్కడ కపిల ముని చెప్తున్నారు, మనము వాసుదేవుని నామాన్ని జపించాలి. ఎందుకు అంటే ఆయన ఈ తాలూకా సత్వ గుణ స్వభావంలో ఈ సృష్టిని చేశారు. And we see Dhruva Maharaj chanted this name, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. మనం Also, this holy name was prominent in some other yuga. అయితే మనం చూసాము ధ్రువ మహారాజు కూడా ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అని వాసుదేవ నామాన్ని జపించారు. అంటే ఈ నామం అనేది వేరే యుగంలో చాలా ప్రముఖంగా ఉండేది. Chaitanya Mahaprabhu says in Kali Yuga this Hare Krishna name is very powerful. కానీ చైతన్య మహాప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ఈ కలియుగంలో హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది చాలా శక్తివంతమైనది అని. Because the main thing is Kali Yuga, we are not clean. So this mantra can be chanted by anybody. ఎందుకంటే కలియుగంలో ప్రధానంగా మనము ఈ తాలూకా పరిశుభ్రతను కలిగి ఉండము కాబట్టి ఈ తాలూకా మంత్రం అనేది ఎవరైనా జపించవచ్చు. Thank you very much. Hare Krishna.
ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధువైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో అనంత కోటి వైష్ణవేంద్ర శ్రీమద్ భాగవతం हरे कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सरस्वती माता की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। जय सांबा प्रभु जी की कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Prabhuji, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Prabhuji, Dandavata. And sharing the nectar of Srimad Bhagavata. Fortunate to your Siksha disciples. Please pray for us so that we'll be able to reach your expectations in the service of Sri Guru and Sri Gauranga. We'll pray for your good health so that we live long years, so that you'll be able to deliver many more fallen souls like us. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. And one more request to all the devotees. Prabhuji గారు జయధ్వని పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు హరే కృష్ణ చెప్పొచ్చు, దండోస్ ప్రణామాలు చెప్పొచ్చు. Let Prabhuji to complete his జయధ్వని and everything. And then we can all tell him Hare Krishna and offer our Dhanavas Pranams. Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे विष्णुप्रिय कृष्ण। माता हरे कृष्ण।